අපි සාදා ගන්න යන්නේ කුකුල් මස්. අපිට මේකට ඕන කරනවා කුකුල් මස්. මම පොතු අයින් කරා. කුකුල් මස් පොතු කියන්නේ කුකුල් මස් හැම අයින් කරා. Today we are going to make a chicken curry. For that I took chicken and I took off the skin. We are going to make chicken curry using coconut milk, coconut that is dry, coconut pieces that's dry, that's fried on the stove, and some turmeric, a half a teaspoon of turmeric, a tablespoon of curry powder, some herbs, and some salt. අපි මේකට පාවිච්චි කරනවා ඖෂධ වර්ග ස්වල්පයක්. මේ වෙනුවට ඕගලන්ට කරපිංච රම්පි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕනනම් ලූණු, සුදු ලූණු, මිරිස් සහ Yes, you're gonna need a glove. ඉඟුරු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Oh my kidding. එතකොට මෙතන තියෙනවා 3-5 කහ, කළු පොල්, ලුණු. අපි දැන් මේක උයන්න ගන්නවා. අපි මස් එක මේක තාච්චියට දමා ගන්නවා. We are going to pour the meat in there and we are going to add the spices and we are going to start the cooker into low heat and we are going to mix it and cover it and I need to do my nails. And we're going to cover it and cook. අපි මේ ඔක්කොම එකට දමාගෙන තාච්චියේ ඒක මිශ්‍ර කරලා ඒක වහලා අපි උයන්න ගන්නවා. මේ මම වතුර චුට්ටක්වත් දැම්මේ නැහැ. වතුර උනනවා. මස් වල තියෙන වතුර උනලා ඒකෙන්ම මේක හැදෙන්න පුළුවන්. අපිට අන්තිමේදී ඕන නම් දාගන්න පුළුවන් පොල් කිරි ස්වල්පයක්. මේ mage mas curry. Look, the water is gonna ooze out of the chicken. If you want at the end, you can add some coconut milk into this. This is my chicken curry. I'm gonna add some coconut milk. I'm gonna add a cup of coconut milk into it. And I'm gonna cover and let it cook. Mama මේකට පොල් කිරි කෝප්පයක් එකතු කරා. ඒක දැන් වහලා ඉවෙන්න දෙනවා මම තව. My chicken curry is ready. මගේ කුකුල් මස් curry එක දැන් ලෑස්ති. බොහොම ස්තුතියි. පරිස්සමින්. Thank you. Take care. Bye.